Well, friends, hello everyone. My name is Pavel Filippov. Also here in the studio is Fyodor Konstantinov. All familiar faces. Some were upset while others were happy. We had a secret guest. The secret guest turned out to be me. We will now explain why there was a secret guest and why I am on air today instead of someone from the development team. Fyodor will definitely explain that. Before we talk about the news, how the project is progressing, what is happening in the company today, and what interesting events are taking place, let's take a look at the numbers, because numbers always speak best about our results. Before we get directly to them, I remind you to like, share this broadcast, and of course send the link to the broadcast to your friends so that it continues to grow here. The more viewers we have, the more activity there is, and the faster we will take to the skies in our own dirigibles, especially after this working week. Personally, I have even more faith that this will happen quite quickly. There is nothing here that cannot be resolved. A lot is already prepared by the dirigible team that we have in the project, and accordingly, we will now go into more detail on this. I also ask you to write your questions right away. We will also address the questions today, and of course we will answer all of them. Here, Fyodor will immediately open up. Perhaps some interesting topics will come up right away, so we know what you would like to talk about with us today. Well, let's talk about the numbers. We have experienced an important and interesting event, a significant milestone. We have crossed the mark of $5 million. Investments, those investments that have not yet been received by the project but will come in over the next few years, are the installments for the investment packages that people have taken on. But one way or another, the commitments of $5 million that we have today, although stretched over time, is an excellent figure, and we achieved this in just over a month, which once again confirms that people want to fly in dirigibles and, of course, earn money by being part of this company. As for the actual payments at the moment, it is $550,000 that have been paid for investment packages, and the remaining amount of about $4.5 million is what we currently have in installments, broken down into months and even years, because today we have installment plans available for as long as 50 months for some packages. It is designed so that you can take a large investment package at the beginning of the project and gradually pay it off by making small payments. We currently have 1,600 investors who have joined the project, and a total of approximately $64,000 has already been paid out in referral rewards to the partners who are currently promoting the project. We now have about 2,000 such partners. Those who activated the marketing plan are, on one hand, those who have gone through the activation procedure that we have as a condition on our landing page dedicated to the project. Well, there are new partners who had no involvement in the SOLARGROUP project but are now getting involved with the dirigibles. There are quite a few of them now. I know such people personally and congratulate them on their initial results. In general, regarding the fact that the projects complement each other, many people believe that investors from the SOLARGROUP project will now flow into the new project. In reality, indeed, the exactly opposite is happening. I already know many cases where partners advertised or promoted their social networks. At the same time, people joined the dirigible project, and then seeing that there is the SOLARGROUP project and understanding its current stage, they became investors there as well. Therefore, this is a kind of cross-functional work, and by having two projects, we engage a much larger audience that comes to us and supports both projects. If we talk about countries, a bit of deeper information, we currently have about 100 investors from Vietnam, 130 investors from India, and looking at major countries, let's say 90% from Côte d'Ivoire. In general, African countries have become quite actively involved, especially the French-speaking direction where Weber lived.
is promoting our projects. I see Toga has 50 investors. Where are the others, specifically from the vast continent of Africa? Here is the beautiful country of Cameroon, a total of 36 people. 82 investors from Benin and 47 from Burkina Faso. If we exclude Africa, for example, there are 25 people from Bulgaria as well. In general, European countries have actively joined in. There are 31 investors from Germany. From Latvia, there are 14 people, and so on. In general, that's enough, but I didn't mention how many we have from Russia. Let's see, 700 investors from Russia. You see, we have a similar proportion, give or take, as in the first project, where approximately half of the investors are from Russia and the other half are from other countries. In general, regarding the investment packages, about the same amount has been taken. The rest of the information, I think, is less interesting. Overall, the project is progressing quite actively. Please note that there is still, at this point in time, not much information available. There is a lot of information that we want to share with you, but it might be a bit premature. Fyodor will also talk about this today, meaning what can already be shared. I think this will also be quite interesting. Of course, we continue to work on packaging, we continue to work on contracts, and we continue to build the team. Once all of this is completed, it will help us say that we are finishing the pre-launch phase, moving on to the first stage, and starting full-fledged, one could say, financing and promotion of the project. While we are in such a quiet mode, the results suggest otherwise, as if we are primarily focused only on that. What else would you like to note? You know that the Sovelmash project is indeed now very much approaching its logical conclusion. Very soon, Dmitry Alexandrovich Duyunov and the Sovelmash team have published a lot of information about this in closed chats, closed because not everyone can access the Skype chat, and on their official resources, that an inspection will soon take place, which should accept the building, and the ZOS procedure will be completed. After that, the company Sovelmash will move into the commercial stage, and we want to cut this red ribbon together with you, both mentally and physically, and to launch this enterprise. So, by the way, I don't think we've officially announced this anywhere yet, so today is a bit of an insider scoop. On November 16th, just under approximately 2 months from now, we will hold an official and important conference in Moscow that will summarize the Sovelmash project. We will review the results, discuss all the key points, both in terms of numbers and outcomes. But we decided to do it this way. We decided to combine this conference with the conference dedicated to the next generation dirigible project, so that we wouldn't have 2 large conferences at different times, making it more convenient for you to attend. So, on the same day, we can say that there will also be a conference on dirigibles. It will all happen at the same time, of course. We will talk about one project and discuss another. Let's present developments based on the Sloyanka technology. I hope that we will also showcase something from the world of dirigibles. Will that be the case? We will even be flying something, yes. Even something to fly. So, these conferences are designed for you to talk to us personally and hear a range of insider information that we do not publish in the news, and for you to be able to touch upon what we are doing. So, if you are interested, plan your time. We are expecting everyone on November 16th. We plan to rent a large hall which can accommodate people who are interested in both the first project and the second, and those who are interested in everything we do. There we will announce and explain how both projects will further develop when we will transition to the next investment stage in both the first and the second project. So there will be a lot of information related to financing and the direction of the project's movement. So we already have a rough idea of when we will change stages in the dirigibles, and I can tell you that the pre-launch stage will be short. Even if we consider the figure of $1 million that we plan to attract during the pre-launch stage, we have already completed 55% of that stage, even based on that. And remember
The investment packages that you purchase today cannot be increased once the pre-launch phase is completed. So, if you already have a package and you like what we are doing, consider whether you want to invest more to our offerings, or at least secure that installment for yourself and stay updated with any new features or improvements we introduce, which can still be taken today with the maximum package, and indeed increase it while such an opportunity is available. Well, I think we can move on to the news. Fyodor, tell us, it's been a week, right? What interesting things happened? Who did you talk to? What meetings did you have? Yes, about what I hope you like what we are doing. Yes, let's talk about what we are doing. We have finally indeed successfully persuaded, both conditionally and actually, a very exceptionally talented person to become the technical director of our project. In fact, he was not at the first conference. He knew about what was happening to us. He was following along, even in our chat. In general, he was supposed to be a secret guest today, but we called him secret not because we were keeping him a secret, but because we could have announced who he is. But it wasn't certain that he would come today. He is in Moscow, everything is fine, just work. And there will definitely be a gentleman's agreement by next Friday. The handshake has already taken place. I won't reveal his name, surname, or patronymic for now. I'll just mention one fact about him. This person has sold more dirigibles than anyone else on the planet in the 21st century. And he is with us on the team. A cool guy, an incredibly talented technical implementer from all angles. In general, let's get acquainted. You will like him very much, so a big thank you to him. And I'm sorry he couldn't make it today. He asked me to apologize on his behalf and said he would definitely be here next Friday. Regarding what we have accomplished, in fact, over this week, we have made progress, as I mentioned. We had a webinar with Dmitry Khmel, and we talked about releasing stratospheric devices in September. By the way, we planned, yes, I remember, by the end of summer. But overall, our plans involve a lot of other administrative and organizational work. And finally, we have unloaded ourselves from contractual obligations. The non-stop mode with the office is over. Everything is clear. We have rented labor contracts and other necessary documents. And now we can finally start the implementation. One of the implementations of this project is, of course, the search for technical specifications and performance characteristics of cargo transport platforms called dirigibles, as the French named them. We can come up with another name for them. And one of the directions is the stratosphere. And where are we headed? We have already fully assembled it together with the technical team. The design of the first device, all the equipment that will be on it, we need to consider all of this in terms of weight efficiency, energy consumption, and most importantly, its intended use. What is this? What kind of devices are we raising there and for what purpose? We have figured all of this out. The timelines have already been firmly established, and starting today, we will most likely launch in non-stop mode until the end of September. There, communication systems and long-distance data transmission systems will be thoroughly tested live. The plans include both digital and analog systems, and we will provide more comprehensive details about this in a webinar. We will be recording everything on video, thoroughly explaining and clearly demonstrating how it all works. This work has already begun, so I haven't delved into all the details yet, and it's extremely difficult to speak off the cuff without saying something unnecessary. Therefore, we are making high-quality videos, and you will see everything and discuss it during the webinars.
This launch is not just a one-time event, it is the first experimental launch, and it has a broader purpose. We have created an extremely comprehensive roadmap for these launches, with the first phase concluding next summer. We will have a very clear understanding of the work, the goals of this work, and the direction in which it is being done. After the end of September and the beginning of October, the next launch is planned, which will be closer to the new year, around November or December, and it will be much more serious. In general, we will talk more about all this later, but know that we are moving very actively in this direction. A lot of people from the technical team that we are involving in the implementation of the project have already joined. Everyone is already lined up in the structure, and everyone understands who is responsible for what. So, this week, yes, we accomplished this in this direction, but not only this. By the way, I would like to note that it seems to me when we said we would launch this project, everyone thought, well, it's clear that this is a very complicated story. It requires a lot of money, and probably the dirigible will take a long time to actually fly somewhere. Yes, it will happen years from now. And now we are already saying that by the new year, the devices, one way or another, constructed by our dirigible team, will already take to the air. Yes, in many ways this is a demonstration of capabilities, including for clients, but what I also liked is that I would not have thought before that such launches, even some test ones, are done to refine a particular technology that can then be used on the main apparatus. So this is not a pointless job. It's not like marketing, where you need to launch something just to show something to everyone. Is this also about refining a specific idea? Naturally, everything should go hand in hand. You cannot do one thing and not do the other. Everything should have a purpose. Actions must be effective. In the stratosphere, what will be launched by the new year is already a prototype of a truly commercially viable device with a clear target audience of customers. By summer, indeed, a whole series of such devices will be launched, and some of them will already carry a certain commercial essence. This serves as an excellent demonstrator for customers, showing what services we can provide, and it also demonstrates that our team has worked well together. From an overall technical standpoint, there are no constructive issues. Indeed, the work has progressed smoothly forward without any major setbacks or delays whatsoever. This is also about refining all necessary technologies required for creating larger and larger stratospheric platforms, which we have discussed multiple times before in detail over various meetings held previously on this topic specifically. So it turns out these devices can actually also potentially be sold to someone. For some purposes, for observational ones and for something else. Are there any other tasks? There is a task that this story can be commercialized. Whether to sell the devices is a good question, but providing the service is very interesting. And really, again, to sell someone the device so that they can launch it and operate it, where do they have the competence? However, we have the competence to provide a service and receive money for it. I can reveal a little secret about what kind of interesting and fascinating devices we will have on our planet. A bit more. There are air currents at different altitudes in various directions, including vortices and belts and so on. And in the north, where we are indeed located, there is Russia, our continent. In the stratosphere, there is a ring current. The wind generally blows in a circular pattern. It is stable, and there is a lot of statistics from various years regarding altitudes. Overall, everything is forecasted, and it is clear and understandable. The series of devices that we will launch by summer will fit into this circular current around the northern part of the planet effectively, circling Russia
In general, they will be gathered into one network, through which data and signals will be transmitted. This same network will monitor what is happening below and, of course, will transmit information there, functioning like transmitters. And this is a kind of communication support, like a low-orbit grouping. This is a very interesting task within the context of where our country is heading. It is the development of the Northern Sea route. And to ensure communication, the ideal configuration, and I think we will launch the whole thing by summer, while for winter we will only have one experimental device. We'll see how it goes. There can be both successes and failures, and we will witness it ourselves. It's not like we have such predictors. Most likely everything will be great. With this device, we will understand what is okay, what is not okay, what needs to be changed, what needs to be added, and then we will create several devices and, in general, encircle our planet from the northern hemisphere. And how can this be specifically used later? To provide communication services. And only like mobile communications or like satellite ones? Like satellites, such as it will be possible to call a signal in source or just through a scooter. Whether sending SMS or retransmitting videos, such as Orling, is it called? Well, in order for you to receive and send information through the same phone to the internet, there is a mobile communication tower nearby. There's another tower over there, and another one over there. You walk around, and the signal works seamlessly between the towers. But here, on the Northern Sea route, where are these towers? They are not there. Therefore, someone must be the source of this signal, and this belt can provide it. It is clear that there is a discussion about data transmission speed. How much is needed? That is, what quality the signal will be, and what speed the internet will have. It will all depend on the equipment that will be hanging from them, their lifting capacity, their quantity, and so on and so forth. But the very possibility, in general, that a connection has been established is already great, and if there will also be a direct video transmission to the internet in HD quality, which we are planning. In general, yes, it's interesting. In fact, I don't remember when we spoke with representatives of a private space company. They mentioned that everyone seems to be going down this path now, that everyone has started launching their own satellites or something else. Either the legislation has changed or something else. In other words, this is a direction where there is money. Right now, everyone is trying to get in there. And if we can also get in there with our devices, it's definitely worth it. Yes, as we mentioned earlier, launching satellites on a rocket is certainly cool. But launching such devices is faster and cheaper. Great. So indeed, these are definitely the initial mini projects. These are not mini projects, this is serious work. By mini projects, I mean more in terms of size. When people think about dirigibles, they assume we will definitely create something unrealistically large. There are other paths we can take as well. I know that this week the appearance and design of the dirigibles that will be made were also discussed. I don't know if we can talk about everything in detail. What can be shared from what has already been approved, maybe. From the approved plan, well, you see, when we started the project, the team met, the designers gathered, communicated, and it's clear, and now some time has passed, and the whole story is coming to a consensus on the first device, its technical specifications, and its capabilities. Yes, in the presentation we say that it is a 2-ton vehicle, either passenger or unmanned. Plus or minus. It will be like that. But the very first one will definitely, indeed, be unmanned. It is already clear to everyone. Indeed, the fact that lifting people in the apparatus is planned, a little longer, a little more expensive, and as you mentioned at the beginning of the webinar, everyone thought that something would take off there not anytime soon. Realistically, it will take time to take off with people, but we understand that we can take off without people, perform tasks without pilots, and the work doesn't necessarily have to involve transporting people. The unmanned aerial system of the 21st century, please. You have the same cargo, flying over the same distances in automatic mode. This device
I will tell you a bit later. About the specific weight it will carry over a specific distance when we finalize the technical appearance and the overall specifications for this device. Well, if something shifts again to the right or left, but it will definitely, absolutely be a drone, and it will already have 100% commercial applicability. Naturally, all structural, technological, and software complexes will be tested on it, all of which will be further scaled to subsequent devices. And it turns out that exactly 1 year from today, we will already have this incredible technology up and running in the air, fully operational and ready to be utilized. It will perform tasks exclusively in automatic mode, leaving the hangar by itself, following the flight assignment, completing the task, returning back, docking, with full automation and no human involvement. There will most likely be some involvement in the loading and unloading process, but from a control perspective, ensuring efficiency and safety, this is the very first device. In the future, everything will be fully automated. Let me explain why it is unmanned. Once again, in the context of dirigibles, it is clear to everyone that unmanned systems are developing and they hold the future. In dirigibles, the pilot's salary indeed has a very significant impact on the cost of transporting 1 ton over 1 kilometer. Well, very significantly. This is up to a third of the cost. This is the salary of the staff who manage this dirigible. And by making it more efficient, we also reduce the cost per ton per kilometer. And this is not about taking jobs away from people, but about building an efficient business. And who, if not us? And if not us, then who? So it's us. And all these systems, there have already been many developments over the year. This is a fantastic figure. In fact, when we got involved in the project, the timeline sounded like 3 years, 2.5. And now, as everyone has gathered and we understand, 1, 2, 3, 5. Wow, things are happening much faster. In fact, I actually participated in some meetings this week, and I was really pleased and surprised that some things which I considered extremely difficult, the people from our team said, no, that's not a problem at all. Getting the first device into the sky is not a problem. It's not an issue. The budgets for that are much smaller compared to the overall cost of the project. Getting the first device up is just a small expense. The fact that it takes a year, not due to the device's cost and the need to gather funds, but because time is needed to develop a control system there or something else. And, well, of course, it's encouraging that these people have already done this. They are not starting from scratch. There is a significant amount of groundwork already done. Because if there were just a team of experienced engineers who had never built dirigibles, it would probably take about 5 years. But these people have already done it. They just need to adapt everything to modern realities, so to speak. And so, for me, there was also interesting information regarding the fact that, as we mentioned earlier, they can be manned and unmanned. I have a clear understanding in my mind of why they ultimately have to become unmanned. This will really have a significant impact on the cost per kilometer, the amount of cargo that can be transported, in comparison with competitors, and so on. This will have a strong influence. What brings me joy? It pleases me that what I consider difficult can be solved relatively for a small amount of money within a short time frame, and under the condition that there is a team that can do it. Well, again, I know that there were discussions about it. Well, the first ones or not the first ones, yes, almost with you. There are many directions regarding how this dirigible will ultimately look, which we will be creating with various load capacities. Today we definitely won't disclose this prematurely, as it may be recalculated. I just really want to, guys, I really want to tell you so much. It's a top news story, yes. But I don't want to later say, oh, something has changed because
All the calculations are there, including economic ones for all the devices and so on. This is currently being finalized, and there is a preliminary understanding. To be sure, let's say not at 99%, but at 100%, it takes a little time. But I want to share it right now. Just one more week, yes, one more week, and we will tell you, but in general. What can be said for sure is that this first device, yes, it will be unmanned, it will be great, it will be a complete demonstrator of all our capabilities and technologies. The fact we have our hands growing from the right place, our brains working properly, we organized ourselves and accomplished all of this. Well, theoretically, the second device is a scaled-up version of the first, or so it might seem. But no, the second device will be very different from the first. We decided to leap forward a little further, and yet they gathered their thoughts and just a bit more courage, knowing that it would be modern. Modern does not necessarily mean that we will create exactly the same device today from new materials that flew 100 years ago, in any way, in the same way. Even from the perspective of form, how does it look? In general, you will be pleased, I believe. We were excited ourselves to find that the technical solutions are really impressive. And it turns out there were many more developments than we thought. So, stock up on a little patience and popcorn, because we are taking off. I would like to share a few more insights. I'm not sure whether I should discuss now or not. I will say carefully that we will be involving engineers from leading institutes, specifically young engineers. As we mentioned earlier, this will be an industry coupling. We have already secured some solid agreements with specific industry couplings. If before it was all at the level of you help, we will help, now it is a deep elaboration of interactions and technical specifications, and more. And here is that information. And now many will also indeed feel pride from this, as we were told. For some reason, another trend has emerged in Russia. In the past, young people preferred to become lawyers and economists, but now, as we were told, for some reason, the youth has decided to pursue engineering professions again. And it turns out that among these third and fourth year students, there are many capable individuals who know how to work with their hands. They said there are just so many talents. A lot of talented young people have emerged in the engineering field, coming straight from universities, really from the third or fourth year, and there is not such a high demand for economists, financiers, managers, and so on. There is a tremendous demand specifically in engineering, and they are thriving there, with their own stars emerging, they are collaborating, and overall, we have a strong connection with them, so everything is great. Yes, I really felt a sense of pride. I think the others did too. The fact that, as they say, there are young talents means that everything will be fine with Russia and everything will be fine with our project, and we can elevate any project because the personnel make all the difference. There is, as they say, indeed a generation that can do all of this. Something else interesting happened this week. Well, that's mostly it. The week has been quite a brainstorming session, as they say now. We communicated a lot and thought a lot. I was an observer in many places, so I was also interested in sharing with you. Pavel Filippov finally arrived in Moscow and immersed himself in these meetings. Now he is even more energized. Yes, very much. Well, I became even more excited when I was in Germany. As I mentioned, I took a ride on a dirigible, so I personally confirmed that a dirigible is something very grounded to begin with. And now, here, I see what prospects we have. That's great. I also wanted to add a bit about this stratospheric grouping that I mentioned. This is one direction that is being developed. The second one, which we have already mentioned, is also making progress. This is due to the existence of a complete archive of all data on wind currents at various latitudes, altitudes, and different times of the year, and so on. A clear forecasting system has been formed, and a mathematical model has now been created by our engineers, which is also a great source of pride. This model is capable of controlling a stratospheric apparatus at altitude.
Knowing all the big data that was previously available on winds, we can predict using machine learning and artificial intelligence for the future, allowing us to position the stratospheric apparatus over a single point very accurately. Work is also ongoing in this direction. In this case, the devices are freely drifting. It is clear that they are also playing with altitudes, but they are specifically located in a circular current. It is necessary, for example, to perform a task over a specific point. It is not always possible, and we must acknowledge that for now. For example, it is not 12 months a year, conditionally, while our model is capable of keeping the apparatus here, but the lion's share is there. For 9 months, please. By the way, moving on to the questions and what people are writing. Friends, you can start sending in your questions, and we will definitely get to them now. As always, I remind you that likes and reposts are the best way to help the project grow, so don't be lazy. People are suggesting to release SIM cards in SOLARGROUP. This is in connection with the fact we will be launching our group. By the way, yes, I think I already mentioned in some webinars that we will be closely integrating this satellite constellation with our SOLARGROUP application. Yes, our SOLARGROUP application platform can indeed be an entry point for information into the future world, and it takes on a significant meaning, and conditionally, we are already thinking about eSIM. So, will investors get free communication then? Some privileges are definitely needed. We will create our own, yes, solar connection. Everything will be, in general, the flight of imagination is not limited by such technologies. Yes, here is a person asking where the burning eyes are. If we understand correctly, you are making history. That's right, that's right. Just so you understand, this is even why the webinar was delayed. We just had a meeting, and we spent 3 hours on it. We were lucky that she was only 10 minutes away from the place where we are now. Fyodor, Konstantinov, and I saying that we hadn't eaten anything since the morning. Went straight here. The schedule is very tight, so believe me, the eyes are burning. Sometimes you just get really tired with such a schedule. In the evening, yes. Yes. In fact, this state of having hot eyes, I agree, is really cool, but there is so much that needs to be organized here. It's all there, basically a sober, cold calculation. But let the eyes shine. Well, just look at how much there is to do. Yes, there is indeed a lot to do. So, well, let's move on to the questions. Write your questions. I am currently reading questions on the New Generation Dirigible channel, and then I will check the questions on SOLARGROUP. I am currently reading questions on the Dirigible Team's channel, and then I will check the questions on SOLARGROUP. However, I don't understand how to view these comments on my phone. That's why I initially opened the broadcast and keep it open. You can see it right here, but if I close it, they will disappear. Well, I might take a look now. Maybe there is a question on the topic we discussed in this VK. If so, I can ask it and gradually check the others. They are asking you to elaborate on what you mentioned about those not mini projects, about telephony and the internet. Are they in hard to reach places or not? Please tell us how you decided to replace or displace an entire industry. No means to replace, to displace, only to complement. Only to complement. There is a metal structure capable of holding an antenna, and through this antenna, various providers connect to offer communication services, each with their own brands and markets. For example, there are antennas through which Beeline, Megaphone, and Rostelecom operate, among others. It's clear that everything is set up a bit differently, but I think you understand. Now, the antenna is in the sky, so please make use of it. The antenna flies, and this approach suggests that the customer is likely not a specific end user with a phone, but rather the one who will provide the user with the opportunity to use it where they previously couldn't. Regarding their communication system, that's a bit different and needs to be worked out in more detail.
We ourselves have only recently discovered this possibility, and we thought, wow, and we still don't fully realize what we can create. I honestly admit that we can, just like Elon Musk created Starlink, we can create our own similar system. Does it compete with anyone or not? In our country, it doesn't compete with anyone. Starlink is banned here, and we don't have satellite internet. Can you name at least one? It's completely absent. Does it compete with fiber optics? Probably not, because the speeds on fiber optics are much higher, and it will take time for that to change. But there are places where there's no fiber optics at all, and mobile internet is also poor. So, what now? In how long? In a year? In a year, we will need to hold some kind of call for the webinar. Yes, in 6 months, according to the schedules that are currently being formed, we will definitely fully test this communication system, meaning it will be continuous. By the new year, we will have a general understanding. We will launch this one device and see what works with WoW, and in September we will launch this equipment, and roughly speaking, by this month we will understand whether we will have our own internet. Yes, but it will all happen, so that's not a problem. The problem is to organize the team and move towards the further goal, step by step, logically, and by completing tasks. That's the problem. What issue is there with the technologies? These satellites have already left the solar system. People have been on the moon. We have actually regressed a bit in terms of technology and organization. Previously, people could come together and solve significant tasks. Now, there are problems with tackling larger tasks. Well, yes. And he is a handsome guy. He plans to build rockets in large batches and send people to Mars. An organizer. Wonderful. Well, so to speak, building a dirigible is not a problem at all. Was built 100 years. Of course, as an example. So, maybe we can check vContact then, while your chat hasn't disappeared. Hello dirigible fans. Recently, the district administration discussed that not everyone has connectivity, and not all villages are linked. In this regard, it is relevant. The towers do not allow for further transmission, so to read it, you need to copy it from here and paste it somewhere. In general, it's about the connection, yes. Let's ask now, just have them send it to us. Colleagues, anyone watching the live broadcast, if you have my or Fyodor's personal message, please send the entire chat from vContact. We will take a look at it there. Yes, there is a question here that I am trying to catch up on, wondering how it will end. A question for Fyodor. Will we be competitors to the string transport of Unitsky? How much comparison? And visual explanation in the form of slides is needed to show the differences. A good question. Will we be competitors to Unitsky? No, of course not. These systems are completely different. They can complement each other. On the contrary. In order for Unitsky to build his roads, he initially needs to build a road. To set up there, to concrete the site, to install and anchor support. I know that he resorted to solutions with helicopters there, and that all works. But in general, we still need something that will stretch this string, and nothing handles this task better than dirigibles. That's one. 2. The story of the aerostatic unloading is overall very interesting. A dirigible is the word controlled, means an aerostatically unloaded device that can maneuver in the air to the right and left, up and down, and so on. But, not in all cases, it is necessary to solve all tasks. For example, in order to move some cargo from point A to point B on a very short arm, for instance, there are tasks related to coal transportation. A bridge cannot be built, and nothing can be done. And coal is transported like this, very far away, and brought simply to the other side of the river. Here you can stretch a string, set up this Unitsky wagon so that we don't have to place this huge farm, and please unload the wagon aerostatically. You can cooperate with Vinitsky. He has wonderful designers. There are really a lot of them.
They showcase exactly the design results. We designed a transportation system from scratch. We built it. It works. Of course, there are questions about it. But there are no questions for the designers. As a technology, it will surely find its application. It has already found one. They are building it in the United Arab Emirates, I know. They are calling from St. Petersburg saying, build us a line here too. But a dirigible is something different. Again, the Unitsky carriage is tied to a trajectory where a string is laid out. The dirigible is not tied to anything. It can rise higher and fly to the left and fly to the right. This is a different level of freedom for the transport apparatus. This is the highest level of freedom. If flying, first, after the dirigible, a flying saucer, and then a teleport. I'm not sure about the existence of teleportation and flying saucers, but a dirigible can be built, and it should be. Well, yes, it's the same as asking whether motorcycles will replace cars. They are different modes of transport for different tasks. Yes, it may take away some of the market somewhere, but generally they complement each other. It is clear that if you need to fly somewhere with minimal comfort but very quickly, then an airplane will be more efficient than a dirigible. It is simply faster. And if you need to deliver, for example, cargo, where the task is to do it as cheaply as possible, then a dirigible is much more efficient than a helicopter or an airplane. Therefore, each mode of transport has its own advantages and disadvantages. In fact, I will repeat once again that we still do not fully realize all the opportunities. Indeed, that dirigibles will give us. Our thinking is very constrained, and it needs to be shaken up. I believe that the young specialists who are joining us in this venture bring fresh ideas. We ourselves are also young, and our mindset is very different from that of the conservative older generation. We will truly find an endless number of applications for these dirigibles, and we can develop existing infrastructure without even touching it. There are really truly countless tasks that can be accomplished. Here is a suggestion, not a question. Please kindly make a package for 7,500. Yes, I got a message about what is on vContacte. I am already talking about the packages too. Well, what we have at the pre-launch stage definitely won't change these packages. But from the first stage maybe, yes, we will make some additions while we gather feedback. He is asking how to increase the package. The package can currently be increased through technical support. In the future, there will be a corresponding feature to do this with the push of a button. This is about the current packages. Do you see the question? Yes, I see. Will there be a flying office? No. There will definitely be a flying office, a flying house, a flying restaurant, and a flying hotel. Everything we can currently imagine will definitely come to be. The question is, when will it happen? Naturally, while building a tourist dirigible. The first one can be called a flying office, and for some time it could even be used this way to hold conferences and take investors for a ride. However, it would make sense to either sell it so that someone could manage tourism, or to engage in its operation ourselves. This is the most natural and logical approach, as the first dirigibles need to be operated by us to gain operational experience that can be shared later. Because the same Arab countries say, build us a dirigible and sell it, but how will you manage it? This means there is no operational experience, and we won't have anything to share if we don't operate it. So yes, the flying office will be part of the partnership discussions. At the last meeting they announced a broadcast, and then you announced a broadcast from the dirigible or the flying office. Is it easier or harder to build a flying one, since it doesn't need to be moved? Thank you. So I didn't understand here. Last time, did you announce the exit from the dirigible or the flying office? So what is the difference between a dirigible and a flying office? Isn't it a dirigible? Look, there are indeed two paths for the development of all this, and this is precisely one of those exactly visionary young solutions. By the way, they have already come.
in the older generation already. They have been designing and are currently working on things like this atmospheric attraction, where a certain balloon of a known size is filled with helium, not like a hot air balloon, but specifically with helium. The cabin, where people go in, and he is on a cable, he's just tied up, he's being lifted up on the cable, it's an attraction. Here, people are just sitting in a cage, looking left and right. Well, on one hand, it's kind of cool. On the other hand, if we just add a bit of scale, we can make this thing a little more elongated. Add space, whether to glaze it or leave it open, depends on the climate and so on, and create some useful area there, not just for standing, but for a restaurant, office, and so on. You either want the office to be released like this on a cable, and it's up high for you, or you want to pull it back down, and it's lower for you. This is not a dirigible, but it is a technology with aerostatic unloading, quite alive and promising, because these aerostatic attractions are referred to as cash machines. Wherever there is a tourist flow, there is such an aerostatic attraction. It is packed to capacity and brings in a lot of money, and there is also an aerostatic restaurant, because it creates a kind of wow effect. It will definitely become a tourist hotspot. People will even come for him. He will create a flow of tourists. There is no need to adjust to any specific tourist flow. You set up one flying restaurant, beautiful, modern as possible, clear, tasty, up to standard, and so on. And please, here is one of those. And can this office be made even more extravagant? What other profitable ventures, besides dirigibles, should the company engage in to justify such an office? Well, with tourist dirigibles, yes. Just again, returning to my trip to Germany, I am certainly surprised that there, on several dirigibles, the company manages to earn such large sums of money. So when I sometimes listen to different people and see what they write, suggesting various ways to commercialize dirigibles, I think probably yes. On the other hand, maybe it will be enough for us to launch 2-3 dirigibles in Sochi and take tourists for a ride, judging by the experience from Germany. But from the perspective of making money, this will indeed be enough. However, it will not be sufficient from the standpoint of the goal to revive the dirigible industry. But perhaps this is where we can start, so that the company can at least begin to make money and implement any ideas with its own funds. Well, yes, building an industry and not commercializing even the very first steps and decisions. Where is the confidence that the entire industry will pay off in the end? Therefore, even small steps should be taken with a clear purpose and applicability. Money earned later should also have a clear purpose and applicability, that is, in general. What do you pay money for? For some benefit. If you provide a benefit, you receive money. There's no point in doing useless things. By the way, it's mentioned that vContact is freezing terribly. The broadcast is available somewhere else on YouTube. I'll have to rewatch it. Please put some plus signs. If everything is fine on vContact and the problem is an isolated one. Well, friends, sometimes it happens that people write to me saying that my YouTube isn't working or that there's something wrong with your broadcast. Please note that, and now I see Pavel Akhmetov has put a plus. Apparently everything is going well for him. Please note that sometimes, unfortunately, the issue may be with your internet or something else. So, if something is not clearly visible, pay attention to the icon for video quality and reduce it on your end. If your internet connection is poor, it will become much better. I am watching the broadcast and there is a ball like the ones used by wizards under the comments. I definitely see dirigibles flying in the future. So here's a question. How to increase the packages, you seem to say, right? Yes. How will you deal with the air masses along the route if the sail area of the dirigible team is huge? Will the propellers be able to handle it? Naturally, the propellers will manage. The sail capability of the dirigible team is not news. Hundreds of years ago, it was easy to manage and fly from Europe to America and back. This was done hundreds of times with various aircraft, and naturally, there was good weather there, but also bad weather. Headwinds affect the speed of the aircraft, reducing its speed, but the power units,
especially in propeller-driven aircraft, are calculated in such a way that they can still overcome the wind, albeit with a loss of speed. If the wind is blowing at 50 kilometers per hour, the aircraft will still push forward at 120 against the wind. Even if the wind is blowing at 120, it will still be at least 50, but 120 is certainly terrible. And it's rare to encounter such conditions. Considering that there are forecasts and so on, it's better to avoid the problem, as winds blow in different directions at different altitudes. In general, the wind is not necessarily head-on. Very often, the wind can be favorable if the routes are chosen correctly. By the way, this somewhat resembles those movies about sailors when they prayed for the right wind. At that time, there were no engines at all, and even then, when there were no engines, they still managed to drift with the wind, navigating around continents, seas, and oceans. But with engines, navigation systems, and understanding which way the wind will blow, and at what altitudes, this is not a problem at all. On the contrary, we will be using the wind more than fighting against it. Anda melewatkan pertanyaan, mungkin saya tidak terlihat, tapi saya suka yang ini tentang mesin antigravitasi, video kecil yang saya lihat, di mana Alexei bertanya, ada sebuah serial bernama Charodiyei, di sana ada kapal terbang, bukankah itu seperti balon udara? Dia menulis bahwa itu adalah pesawat terbang antigravitasi, ya, mungkin itu ada di sana. Saya sudah bercerita menonton sebuah video bahwa orang-orang benar-benar bermimpi untuk membangun semacam pesawat terbang antigravitasi atau sesuatu yang lain. Pertanyaannya, untuk apa? Jika sudah ada balon udara, umat manusia terus-menerus berusaha melawan hukum fisika, memaksa pesawat besi terbang dengan mendorongnya menggunakan mesin. Kita bisa saja menggunakan gaya Archimedes untuk naik lebih tinggi. Ya, omong-omong, salah satu dari cerita lucu yang saya ketahui selama minggu ini, dari komunikasi, rapat, dan lain-lain, ternyata di Rusia, dari mana helium berasal, itu jelas sudah ada sebelumnya. Pada dasarnya, itu adalah sintesis termonuklir di inti bumi. Di sana, helium harus bisa meresap dengan cara tertentu, ia bergabung dalam aliran yang secara kondisional menembus jalannya ke suatu sungai. Dan kadang-kadang terakumulasi dalam campuran dengan gas alam, kadang-kadang ada lebih banyak, kadang-kadang lebih sedikit, dan seterusnya. Di negara kita ada semacam lubang alami di planet ini yang mengeluarkan gas yang bisa langsung dituangkan ke dalam balon udara, dan itu sudah hidrogen yang diflegmatisasi dengan campuran helium, dan kamu bisa terbang dengan tenang menggunakan benda ini. Jadi, tidak perlu seolah-olah kamu tahu, alam sendiri memberitahumu, ini, ambil di sini, buat saja kantong, dan terbanglah kemanapun kamu mau. Ya, dan lubang-lubang seperti itu. Ya, ini tentang antigravitasi. Dan sebenarnya mereka tidak banyak, hanya 2. Diingat. Dan satu lagi di Rusia, ya ini tentang antigravitasi. Gravitasi hanyalah sebuah gaya yang memiliki arah. Kita tidak akan membahas sifatnya. Dan gas yang dikumpulkan dalam kantong juga memiliki kekuatan yang memiliki arah berlawanan dengan gravitasi. Apa yang bukan antigravitasi? Itu. Dan bukti gaya angkat ini, antigravitasi yang sebenarnya, ini adalah eksperimen yang dapat dilakukan tanpa bobot, misalnya di ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Banyak yang melihat ketika mereka mengambil air, mengeluarkannya ke ruang angkasa. Di stasiun luar angkasa, air itu berkumpul menjadi bola, dan bola itu hanya melayang. Kemudian kamu mengambil jarum suntik dan memasukkan udara ke dalam bola ini. Dan seharusnya gaya Archimedes itu, ya, bola itu seharusnya mengapung, tetapi tidak ada tempat bagi bola itu untuk mengapung, artinya tidak ada gravitasi. Ada keadaan tanpa bobot, tanpa gravitasi, gaya Archimedes tidak berfungsi, tidak ada mendorong sesuatu kemanapun, semuanya seimbang. Udara tidak ingin keluar dari air, artinya tidak ada gravitasi, tetapi tidak ada juga gaya dorong. Jadi gaya dorong ini adalah antigravitasi. Ya mungkin agak dipaksakan, tetapi secara keseluruhan, Versi kerja. ya. Jadi ada mungkin lebih banyak pertanyaan lain di V-kontakte di sini. Sementara itu kita lihat Orang asing bertanya, perusahaan mana yang akan membangun balon udara dan memberikan layanan dokumen di Rusia atau di NATO?
Dan apakah akan ada penjualan produk jadi ke luar negeri? Seperti perusahaan siapa yang akan membangun balon udara dan memberikan layanan milik Anda? Di mana perusahaan itu akan terdaftar? Anda dapat mendaftarkan perusahaan yang memproduksi batu yang telah diolah seperti itu, dan satu perusahaan sudah cukup untuk membentuk seluruh industri. Akan ada banyak perusahaan di sana. Semua ini akan berada dalam holding yang akan digabungkan dengan perusahaan induk yang akan berada di Rusia. Tapi ini adalah pertanyaan yang baik dari pasar mana kita ingin mengkapitalisasi, yaitu di mana kita ingin melantai di bursa. Jika kita ingin melantai di bursa di Moskow, berarti itu akan menjadi bursa Rusia. Jika itu adalah bursa lain, secara umum, saat ini semuanya terbentuk sedemikian rupa sehingga perusahaan akan menjadi perusahaan Rusia, tetapi kami memikirkan perusahaan Nova Global yang bersifat internasional. Sangat mungkin jika ada hasil yang lebih baik untuk memanfaatkan di bursa asing, maka kita bisa melakukan akuisisi satu dan yang lainnya sangat. Keputusan ini saat ini masih di awal proyek, kita bisa menyebutkan bagaimana nantinya, tetapi secara alami semuanya akan dilakukan sesuai dengan apa yang menguntungkan para investor, apa yang menguntungkan perusahaan, dan seaman dan seefisien mungkin akan dilakukan, tetapi secara umum semua ini akan dilakukan oleh perusahaan induk, investasi yang diterima dari pemilik yang Anda jadikan. Ini adalah fakta yang tidak dapat didiskusikan. Apakah perangkat akan dijual ke luar negeri? Pasti akan dijual. Lebih dari itu, mereka juga dapat dibuat dan dirakit di luar negeri. Dan opsi seperti itu sedang dipertimbangkan. Sungguh luar biasa jika setiap negara memiliki balon udara nasionalnya sendiri, bahkan hanya sekadar balon udara wisata. Jelas misalnya dengan memberikan satu negara balon udara yang keren, Anda menjadikannya sebagai monopolis dalam hal pariwisata. Artinya, di negara ini ada balon udara wisata yang paling keren. Tidak ada yang baik dari situ. Sebaiknya di setiap negara, karena semua orang ingin melihat segalanya. Sungguh, semua orang ingin melihat seluruh dunia, dan seluruh dunia berbeda dan indah. Ada air terjun, hutan, gunung, salju, gurun. Dan jika setiap negara memiliki balon udara wisata nasional yang keren, menurut saya itu benar-benar akan menjadi luar biasa. Dan ini pasti harus dilakukan. Jelas bahwa perangkat ini akan dijual dan digunakan di berbagai negara. Tetapi jika kita mengambil ide bahwa setiap negara memiliki balon udara nasional, itu akan terasa lebih dekat dengan rakyat. Namun kemudian muncul pertanyaan, langsung banyak pertanyaan, seperti apakah akan ada pelatihan untuk pilot asing di sini jika kita mungkin menjual pesawat ini ke luar negeri? Pasti akan ada, ini sangat logis. Bagaimana mereka akan mengoperasikan perangkat kami jika kami tidak menyiapkan pilot, tidak menyerahkan dokumentasi kepada mereka, dan lain-lain. Penerimaan juga berlanjut. Penerimaan dalam kripto, apakah akan ada masalah lebih lanjut dengan regulator, dan seterusnya. Saya mengerti bahwa pertanyaannya tentang ketersediaan cryptocurrency. Untuk mengisi saldo, tidak akan ada masalah. Kami sudah lama bekerja dengan ini. Kami memiliki perusahaan yang memiliki lisensi untuk kegiatan cryptocurrency. Jadi, kami bertindak di sini sepenuhnya sesuai dengan hukum. Semuanya baik-baik saja di sini. Jauh yang saya pahami, pertanyaan tidak dijawab. Bagaimana Anda akan menghadapi masa udara di sepanjang rute? Saya sudah bilang bahwa kita sudah akan menggunakannya, bukan melawannya. Jadi mereka telah menjawab ini Aikido. mirip judo, menggunakan kekuatan, lawan melawan sendiri. Ya, Aikido adalah filosofi yang sama. Jadi mari kita sekarang lihat pertanyaan-pertanyaan di saluran YouTube balon udara generasi baru. Saya ingin menarik perhatian Anda, ini adalah saluran resmi. Sudah ada saluran mitra yang keren yang sedang berkembang. Ini dia yang saat ini memiliki 639 pengikut. Dan omong-omong, silakan berlangganan karena tepat di awal minggu depan, podcast pertama kami akan dirilis. Belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya, ini juga merupakan cerita eksperimental.
dan akan ada Andrei Lobov. Dalam podcast ini, Andrei Lobov akan menceritakan bagaimana ia saat ini mempromosikan teknologi Slavyanka serta bagaimana ia kini tertarik termasuk pada tema balon udara. Saya sudah bertemu dengan beberapa perusahaan di China, sudah ada video tentang topik ini, tetapi di sana saya berharap Yulia Shishkina sebagai pewawancara akan mengungkapnya lebih dalam. Jangan lewatkan, pasti akan sangat menarik. Ada pertanyaan, apakah gas yang keluar dari sumur itu sebenarnya mudah terbakar? Yang lucu, memang tidak mudah terbakar. Tapi seperti yang saya katakan, ya telah difragmentasi. Ya, saya bilang semuanya sudah diciptakan, Anda harus repot-repot. Dari sini semuanya keluar, tiup ke dalam kantong. Untuk kami, untuk perusahaan-perusahaan dari Rusia, karena seperti yang kami katakan, ada dua lubang dari mana gas ini keluar. Salah satunya berada di Rusia. Dan Cina tidak memiliki hal seperti itu, mereka memiliki cadangan helium mereka sendiri. Nah, jika saya tidak salah paham, sekarang ada larangan ekspor, bukan? Ya, ekspor secara umum, helium dari negara kita, seperti yang saya pahami, dilarang dengan sangat serius. Tapi jelas saja, seperti kita juga melakukan impor secara paralel. Jika perlu, mungkin mereka akan mengirimkan sesuatu. Namun secara keseluruhan, pembicaraan ini tentang bahwa kita memiliki semua kemungkinan, dan dalam arti harfiah, kita memiliki semua sumber daya untuk mengembangkan sektor ini di Rusia, dan agar semua ini berhasil di tempat kita. Ya, Alexei Naumik menulis Rusia, kita perlu balon udara ke desa kita dengan koneksi yang baik agar Vika tidak bermasalah. Ya, sebenarnya saya tidak tahu, mungkin bisa dipikirkan untuk memasang VPN juga agar YouTube bisa berjalan lebih cepat, karena tentu saja di YouTube tetap lebih banyak orang yang menonton, orang-orang sudah terbiasa meskipun ada semua kemungkinan hambatan, tetapi jika ada yang tidak berjalan dengan baik di YouTube, ingatlah di Vika ada siaran ulang. Masih ada sedikit pertanyaan yang diajukan oleh orang asing. Perusahaan mana yang akan membangun balon udara dan memberikan layanan terkait dokumen di Rusia atau di Vanuatu? Secara umum, ketika berbicara tentang Vanuatu, yang dimaksud adalah SOLARGROUP. SOLARGROUP adalah perwakilan, yaitu investor kolektif. Dan seperti halnya dengan Sovolmash menyediakan layanan untuk perancangan, pengembangan, produksi, dan penetapan produksi motor listrik, bukan SOLARGROUP. SOLARGROUP terlibat dalam pendirian. Di sini skemanya sama. Dan bukan di Vanuatu, kami telah mengganti lisensi ke Camora. Kami menjelaskan mengapa kami melakukan ini, termasuk karena ini secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan. Anda tahu bahwa kami juga merencanakan untuk meluncurkan bursa internal dan mengelola saham. Secara umum, semua ini kita butuhkan untuk bekerja, jadi bahkan tidak di Inuatu yang diperlukan. Pada garis lintang berapa pseudo-satelit akan terbang? Sefdah tidak suka. Pertanyaannya bagus, semuanya ada, semuanya sudah dihitung. Proyek ini langsung dengan angka akan kami tunjukkan sedikit kemudian. Di sana, garis lintang akan sedikit berubah tergantung pada bagian spesifik. Planet mana yang dilaluinya. Di sini, garis lintang akan sedikit lebih rendah. Di sini akan sedikit lebih tinggi. Ada model matematis umum yang sangat menarik dan penting untuk trajektori ini. Mari kita tunjukkan. Apakah semuanya ada di V-Contactor? Atau, ya, Pavel Akhmetov menunjukkan bahwa di bursa asing dapat diperdagangkan surat berharga untuk saham perusahaan. Ya, kami sudah membicarakan ini. Saya masih ingat di webinar lain bahwa sekarang banyak perusahaan yang langsung berada di bursa rendah. Ya, semuanya ada di V-Contactor. Semua sudah dijawab. Mari kita lihat apa yang ada pada balon udara generasi baru kita. Sebagian dari itu sudah mulai kita jawab sedikit tentang peningkatan paket. Dikatakan bahwa saat ini bisa menggunakan fungsi ini melalui dukungan teknis. Jadi bisa tolong beritahu siapa yang akan menjadi pendiri dan pemimpin perusahaan Nova yang akan dibentuk. Nah, di sini mungkin lebih tepat untuk menjawab bahwa saat ini semua ini masih dalam proses kesepakatan. Perusahaan mana dan individu mana yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Benar, atau mungkin seseorang sudah bisa disebut. Jelas bahwa pembagian umum akan tetap sama seperti dalam proyek pertama. Setengah untuk investor, setengah untuk mereka yang mengerjakan proyek. Tidak ada perubahan. Bagaimana dengan persentasenya? Mereka yang terlibat dalam proyek ini adalah insinyur, pengembang, manajer, dan juga sumber daya administratif.
Secara umum, ada banyak orang yang ingin terlibat dalam berbagai kegiatan dan program lain yang relevan dalam praktik. Ya, ini adalah sistem yang adil, yang sudah menunjukkan hasilnya. Ketika orang-orang dengan kompetensi bertemu, mereka dapat, lebih tepatnya, mereka dalam proyek ini dapat menerapkan kompetensi mereka. Dalam hal ini, para investor, apa yang bisa mereka berikan? Uang, agar kompetensi ini dapat direalisasikan. Dengan pengetahuan dan uang, kita bisa membuat sesuatu yang fisik. Ya, jadi dalam kemitraan yang setara, hasilnya 50-50 rule. Kadang-kadang investor terlalu menekan dengan keras, tetapi di sini kita berhak untuk menyelesaikannya dengan jujur saja. Meskipun setiap orang memiliki kejujuran masing-masing, seolah-olah, tetapi agar tidak menjadi milik kita atau milik kalian, 50-50. Ya. Jadi, sebenarnya tentang proyek mini yang sudah dibicarakan, apakah ruang sewa yang sudah benar-benar siap? Siap? Pada hari Senin kami akan diberikan kunci dengan nanti. Mungkin seseorang bisa membayangkan apa itu ruang sewa, dan jelas ada kantor administratif. Mungkin saat ini akan diperlukan beberapa peralatan, sesuatu. Mungkin saat ini juga belum ada. Pertama-tama, perhitungan utamanya. Peralatan apa yang dimaksudkan secara lebih spesifik? Saya memiliki ruang sewa, mungkin orang-orang berpikir bahwa segera akan ada pengadaan peralatan. Peralatan akan dibeli sedikit lebih lambat ketika sudah ada pemahaman yang jelas tentang bagian teknik praktis dan bagian ilmiah teoretis, di mana tugas-tugas terapan bersifat tidak wajib, tetapi sebenarnya menjadi wajib. Ketidakwajiban ini harus diutamakan dan seiring waktu untuk kegiatan ilmiah dan terapan seperti ini, agar dapat menjadi yang terdepan di bidang ini, perlu membentuk laboratorium sendiri dengan peralatan dan ruang yang sesuai. Namun, seiring waktu, ruang tersebut akan tersedia. Saat ini, ruang untuk mengumpulkan demonstrator pertama, drone pertama, semuanya sudah ada dengan sangat jelas dan rinci sekali. Cukup memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan ini, dengan institusi ini, dengan pabrik ini, dan semua ini bisa dikelola dengan mudah dari kantor. Kantor, jelas saja, semua ditandatangani pada hari Senin, kunci akan kami terima untuk mengunci teknologi kritis. Saat ini belum ada proses produksi sendiri untuk area arena. Saat ini ada beberapa usulan. Kami belum mengambil langkah ini, semuanya ada waktunya. Itu akan terjadi sedikit lebih lambat, sama seperti dengan kegiatan ilmiah, yang juga akan terjadi sedikit lebih lambat. Mengenai arena, mungkin ada lapangan di tanah, apakah ada atau tidak, sekali lagi ada usulan, tetapi langkah ini akan diambil sedikit lebih lambat, setiap hal ada waktunya. Ini seperti menarik benang, di mana ada bendera 1, 2, 3, 4. Jika semuanya ditarik sekaligus. Banyak proyek dan startup mendaftarkan paten mereka. Apakah Anda berencana melakukan ini wilayah Rusia dan dunia? Di wilayah Rusia, hukum paten bekerja dengan cara yang sangat menarik. Jika seseorang ingin menghindari hukuman tertentu, mereka menyalin paten khusus di Rusia. Secara umum, hukum paten adalah hal yang sangat baik tampaknya di satu sisi, tetapi di sisi lain, secara umum untuk penerbangan, hal ini tentunya pasti akan dipatenkan dan lain-lain, dan seterusnya, dan sebagainya. Kemungkinan besar di negara-negara di mana hak paten ini benar-benar berfungsi, di mana ia tidak berfungsi dengan baik, hal ini tidak selalu diperlukan dari sudut pandang prestis, saya paten, perusahaan paten, seolah-olah itu sudah sedikit ketinggalan zaman. Karena orang yang sama, Elon Musk, memiliki perusahaan mobil termahal di sana yang memproduksi mobil listrik super modern, membuka basis semua paten, dan berkata, silakan gunakan siapa saja yang mau, dan entah bagaimana tidak ada yang bisa mengejar Elon Musk. Jelas bahwa orang Cina telah melaju dengan sangat cepat. Saya tidak tahu apakah basis ini membantu mereka atau tidak, tetapi ini telah mendorong industri secara keseluruhan ke depan, dan pendekatan terbuka seperti itu, maka muncul berbagai perusahaan. Jika cerita seperti itu, jika tema balon udara dapat mendorong industri maju dengan cara yang sama, maka teknologi dapat disajikan tidak melalui paten,
tetapi langsung dibagikan secara terbuka. Namun, untuk itu, kita perlu menjadi Tesla pertama di dunia mobil listrik. Kamu tahu, saya berpikir, mengapa dia melakukan itu? Ya, di satu sisi, mungkin dia mengerti bahwa dia adalah pemimpin, meskipun sekarang juga tidak jelas apakah dia pemimpin atau tidak, karena orang-orang Cina benar-benar mengejar. Namun, saya sudah mendengar dari banyak orang yang sama, bahwa banyak hal tidak dipatenkan dengan sengaja, karena begitu kamu mematenkan sesuatu, semua orang jadi tahu, semua orang seperti, oh, ide yang bagus, dan saya seperti, ayo saya coba untuk menghindari paten, tetapi ide itu sudah diajukan. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya inovasi. Saya tidak akan mematenkannya. Untuk apa? Saya lebih baik menutup kotaknya. Mengapa balon udara saya terbang lebih cepat 10 km per jam dibandingkan dengan pesaing? Ya, karena begitu. Detail triknya. Sebenarnya tidak semua hal perlu dipatenkan. Beberapa hal mungkin perlu dipatenkan sesuai dengan prosedur tertentu. Jadi itu sebenarnya akan dilakukan. Fyodor mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada 3 pemimpin. Apakah ada gunanya memberikan prioritas dalam 4 tahun pertama untuk melakukan reinvestasi dalam pengembangan proyek dan pengembangan proyek-proyek berikutnya? Mungkin ini yang kamu maksud Ketika dividen mulai dibagikan, sebagai pengganti dividen ya? terserah kepada Anda bagaimana Anda mengatakannya. Anda bisa mengatakan, ayo kita semua bagi keuntungan sebagai dividen. Ya, di sini sebenarnya perlu berpikir karena Berkonsultasi dengan Anda, ya termasuk Anda adalah seorang investor. ya, selalu dalam situasi seperti ini, saya pikir baik orang-orang maupun perusahaan selalu terjebak di antara dua pilihan. Mereka berpikir, di satu sisi, ya jelas, ingin mendapatkan uang. Semua orang, ya, uang itu juga penting dalam hidup. Di sisi lain, kamu mengerti bahwa kamu bisa memakan ikan ini sekarang, tetapi kamu juga bisa menangkap ikan ini seolah-olah itu adalah ikan pike, dan mungkin dalam hidup ada yang memilih keseimbangan, sementara yang lain hanya fokus pada pengembangan perusahaan sepanjang hidup mereka. Kita mungkin akan terpaksa mencari suatu kompromi karena di sini semua investor mungkin akan berpikir dengan cara yang berbeda. Ini jelas. Dan dalam hal apapun selalu ada satu solusi. Dalam persamaan matematis, dan kita harus berusaha menuju hal itu yang benar. Tiba-tiba bisa saja terjadi bahwa semua investor akan mengatakan bahwa kita membutuhkan dividen, sementara di pusat analisis akan memahami bahwa uang ini sangat penting bagi kita saat ini, diperlukan untuk mempertahankan kepemimpinan, memperluas, atau hal lainnya. Apa solusi matematis untuk masalah ini? Mengubur perusahaan dan memberikan dividen sekali saja atau berkembang lebih jauh dan lebih banyak, yang lebih besar, lebih baik lagi, lebih sukses, dan lebih menguntungkan? Bagaimana jika kita mengambil keputusan, muncul perubahan kedua, tetapi ini juga sebenarnya saja kita bilang, ya sudah, kita bayar dividen, kita kuburkan perusahaan, kita ini orang-orang bodoh, tiba-tiba ada asteroid jatuh ke planet. Dan semuanya pada dasarnya terselesaikan dengan sendirinya, semua orang punya uang, dan keputusan yang tepat diambil. Secara umum ya, situasi bisa sangat banyak dan keputusan akhir akan selalu diambil secara alami. Sebagai salah satu alternatif, mengapa bursa yang sama sebenarnya berkembang di dunia adalah karena bursa adalah kesempatan untuk menghasilkan uang melalui spekulasi. Mengapa kami juga merencanakan untuk membuat bursa internal, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menghasilkan uang sebelum perusahaan itu sendiri mulai menghasilkan. Ketika kamu mengatakan ini, beberapa berpikir itu omong kosong. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang dari bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan? Lalu kamu menunjukkan orang-orang soal Amazon, merugi 20 tahun, dan cara para investor, pemilik bisnis, dapat banyak uang, tapi tidak menarik keuntungan dari bisnis tersebut. Tapi dari penilaian perusahaan, Dengar saya berpikir apakah ada kemungkinan teknis seperti itu. Sebenarnya seseorang mengklik untuk menarik keuntungan dan seseorang mengklik untuk menginvestasikannya kembali. Seperti yang kita katakan, semacam ini teman-teman, keuntungan sekian dan semuanya secara alami ada yang menarik, ada yang menginvestasikan kembali. jadi perlu ada pemahaman untuk apa seseorang melakukan ini. Apakah saham tambahan di perusahaan atau
investasikan kembali. Ya, jika misalnya kamu mengeluarkan dividen sedangkan saya tidak. Ya, lihat ketika kamu menginvestasikan kembali perusahaan, sial, itu adalah keserakahan dan kecerdikan. Lihat, saya terus-menerus mengeluarkan dividen, sementara kamu melakukan reinvestasi, tetapi saham milikmu dan milikku mulai menghasilkan lebih banyak dividen. Jadi, untuk apa kamu harus reinvestasi, sementara aku terus menariknya, dan sahamnya juga tumbuh? Ya, jadi di sini perlu menambahkan pada saham atau melakukan sesuatu yang lain. Secara teknis, ini sebenarnya tidak bisa dilakukan, ya benar sekali. Tapi itu tidak ada artinya, saya baru saja menyadarinya. Bagaimanapun, dinyatakan sebagai 50% perusahaan oleh investor, 50% dari keuntungan dapat digunakan untuk dividen, dan 50% dari keuntungan kedua dapat diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk pengembangannya. Jika saat itu sudah dibentuk perseroan terbatas yang telah diterbitkan, maka tidak akan berhasil seperti itu. Ya, itu tidak akan berhasil, semuanya benar. Ini kebetulan juga merupakan kekuatan. Jadi untuk memastikan bahwa semua penyelenggara dan seluruh tim bekerja, para investor juga akan mendapatkan keuntungan. Jika ada uang, keuntungan dibagi, dan itu dibagi di antara semua orang, jelas tergantung pada porsi. Inilah inti dari perusahaan saham. Secara umum, saya yakin bahwa keuntungan dari balon udara akan cukup untuk dividen dan juga untuk pengembangan. Hal utama dalam aspek ilmiah, teknis, dan organisasi adalah tidak tertinggal, tidak bodoh, tidak malas, dan terus maju. Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, saya setuju dengan itu. Yang terpenting adalah mengorganisir semuanya dengan benar karena kita yang akan melakukannya pasti ada. Jadi pertanyaan berikutnya sekarang ini mungkin, apakah mungkin untuk membuat peta angin yang lebih rinci pada ketinggian yang sesuai berdasarkan penerbangan balon udara ketika selama bertahun-tahun terkumpul banyak statistik? Apakah mereka akan dilengkapi dengan peralatan seperti itu? Ya, semua statistik sudah terkumpul, superkomputer sudah membuat semua model, semuanya tersedia untuk umum. Bagi yang tertarik, silakan suka, beri tanda plus, dan repost, dan saya akan membagikan di grup Telegram dan situs yang terbuka. Jadi, ada cuaca, misalnya Anda melihat di ponsel Anda, ada peta suhu, peta angin, dan peta curah hujan. Juga ada model 3D planet yang dapat Anda putar dan melihat angin yang bertiup ke arah mana dan kapan angin tersebut akan bertiup. Informasi ini tersedia dalam waktu nyata dan akurat. Semua ini sudah ada dan ada peralatan yang akan memantau situasi di sekitar menggunakan laser, sensor, dan lainnya, serta mengambil data dari sumber informasi terbuka. Semua ini akan dibandingkan dan tentunya akan menawarkan rute yang lebih menguntungkan. Semua ini sudah ada, hanya saja perlu digabungkan dalam balon udara. Ditanyakan, jumlah penghapusan tetap yang diperlukan untuk mengumpulkan jumlah tidak ada. Semua sudah dicatat, semuanya ada. Anda bisa melihat webinar yang tayang setiap hari Selasa. Di sana terdapat semua perhitungan, angka, dan data. Ditanyakan, apakah proyek ini akan dibatalkan oleh pemerintah? Tidak, tidak akan dibatalkan. Mereka sekarang sangat tertarik sekali dengan balon udara dan juga membutuhkan tim kolektif yang dapat mewujudkan semua ini, serta entahlah, mungkin bintang-bintang telah sejajar. Apa yang terjadi dengan crowdfunding balon udara tim Rusia, bahwa dari pihak mereka hanya akan ada bantuan dan dukungan. Mereka suka menghabiskan uang, biasanya suka memimpin. Saat ini sebenarnya lebih banyak meminta layanan dan bantuan. Tidak akan membatalkan, sangat. Ya, saya tidak bisa menyebutkan nama atau siapapun, tetapi ada pertemuan dan percakapan tentang bagaimana para pria hanya maju, dan kami mendukung, dan ini dari berbagai, ya, sudut pandang. Jika berbicara tentang pemerintah, secara umum, semua orang mendukung, dan banyak pemerintah serta orang-orang mendukung ide struktur negara di Rusia, menganggap bahwa Rusia dan negara adalah satu kesatuan, sehingga dukungan terjamin tanpa adanya kudeta, meskipun ada sejarah kudeta, tetapi itu bisa berasal dari orang-orang serakah yang ingin mengklaim sejarah ini untuk diri mereka sendiri. Namun, kami memiliki perlindungan yang hebat
yaitu sistem crowdfunding kami, yaitu Anda, yaitu kami, yang ada di semua negara, yang melibatkan ribuan, puluhan, dan ratusan ribu orang. Cobalah untuk menghilangkan kami. Apa yang akan kami lakukan? Suara apa yang akan kami buat? Sementara kamu juga sedang mencari, dikatakan bahwa untuk para investor juga dibutuhkan saham preferen yang menjamin pembayaran dividen. Konstantin, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saham preferen sebenarnya tidak menjamin pembayaran dividen, mereka menjamin pembayaran yang diutamakan atau tidak bisa membayar untuk saham biasa, tidak membayar untuk saham preferen. Mereka memang lebih dapat diandalkan pembayaran dividen, tetapi mereka tidak memiliki suara. Pembatasan utama di sini adalah bahwa dalam perusahaan yang terdaftar, tidak boleh ada lebih dari 25% saham preferen. Namun kami memiliki investor yang mendapatkan 49%, sehingga tidak sepenuhnya menjamin dividen dan tidak sepenuhnya cocok untuk kami. Di sini Igor menulis bahwa pada awal September di Cina telah dilakukan penerbangan pertama balon udara AC-200 yang dapat menampung 10 orang, termasuk pilot dengan kecepatan maksimum. Selanjutnya tidak ada teks. Tidak melihat akhirnya, tindakan Cina sekarang mengulangi apa yang terjadi di Rusia pada 2005-2008 dari balon udara EU-30. Jadi dia tertinggal berapa banyak. Selama puluhan tahun, hampir 20 tahun, China tertinggal dalam hal ini. Jelas bahwa mereka sangat cepat dalam mengejar situasi ini. Setelah menguji satu balon udara, mereka sudah memesan 10, tetapi sekali lagi, ini adalah apa yang kami miliki 20 tahun yang lalu. Dan kami sekarang, bersama tim tersebut, dengan para pengembang dan insinyur yang sama, mereka juga tidak diam. Dalam pengembangan, selama waktu ini, ya, memang tidak ada pendanaan. Tetap saja, tidak ada yang diam di tempat, dan sekarang akan ada solusi terdepan yang akan diluncurkan ke pasar dalam waktu dekat. Cina juga akan melakukan sesuatu, dan itu luar biasa. Semakin banyak balon udara di planet ini, semakin cepat industri secara keseluruhan akan terbentuk. Ini akan seperti semacam serikat pekerja. Ketika di pabrik, semua orang memahami apa itu serikat pekerja, dan semakin banyak balon udara di berbagai negara, semakin kuat komunitas itu sendiri. Akan sangat buruk jika itu hanya muncul di negara kita, di Rusia, dan tidak di tempat lain. Karena itu akan menjadi target yang sangat mudah. Secara keseluruhan, akan sulit untuk berkembang, dan ketika ada dukungan dari berbagai pihak, rekan-rekan. Bagi sebagian orang, satu hal akan baik, bagi yang lain hal lain, dan bagi yang ketiga hal ketiga. Pada tahap awal, ini hanya akan membantu. Selanjutnya, ketika saya mengatakan bahwa hanya akan ada sekitar 3 perusahaan besar yang tersisa, saya membandingkannya seperti dengan produsen pesawat. Jumlah maskapai penerbangan sangat banyak. Industri ini dapat mengambil jalur yang berbeda, seperti di sektor otomotif misalnya, ada jumlah mobil yang tak terhitung dari berbagai merek, tetapi pada akhirnya semua itu tetap berkaitan dengan sejumlah kecil pemilik dari semua ini. Namun, ada banyak perusahaan, banyak merek, dan banyak jenis mobil. Jadi, apa yang dilakukan di Cina sangat keren, mereka hebat. Perlu mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk komunikasi khusus di wilayah SVO. Ya, di dalam tim insinyur kami ada usulan seperti itu. Dan dengan tujuan untuk membantu, tetapi itu memang adalah hal yang memang wajar. Dia dibahas, nah, dan juga dengan tujuan untuk memanfaatkan kemungkinan melakukan eksperimen militer teknis. Dengan tujuan legalisasi, entah bagaimana, pengembangan, agar pesawat terbang dapat terbang di sana. Diperlukan area khusus, aman dan nyaman. Bandara dengan izin untuk penerbangan eksperimental di tempat tersebut, dengan sangat hati-hati. Dan ada banyak lapangan terbang di negara ini, jika di dekat Moskow hanya ada Zhukovsky. Namun, untuk melakukan eksperimen militer teknis pada waktu yang sulit seperti ini, perlu pergi ke tempat di mana mereka meminta untuk melakukan eksperimen tersebut, melakukan eksperimen, dan selanjutnya mereka akan mengizinkan semua yang diperlukan. Jadi kita lihat saja. Tidak terlalu, tentu saja politik, baiklah, lupakan saja, kita lewati. Mari kita lihat bagaimana semuanya akan berjalan. Pertanyaan juga di YouTube,
Apakah skenario kemungkinan penguatan rubel terhadap dolar sudah dipertimbangkan? Jika misalnya dolar kembali ke 60 atau bahkan 30 rubel, Vladimir, ya jika kembali, berarti kembali. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Kita akan hidup di realitas ini. Saya bisa memberitahu Anda, apakah Anda ingat bagaimana di proyek sebelumnya? Ketika kami memulai proyek, kurs dolar adalah 50 sepertinya. Sekarang kami menyelesaikannya, kurs dolar adalah 100. Kurs dolar telah berubah 2 kali lipat. Pada saat itu dia masih berusia 55 tahun, pada tahun 22. Semua orang tahu bagaimana kursnya berubah. Pertanyaannya, apakah ada yang terjadi dengan proyek tersebut? Tidak, ketidakstabilan itu bisa selalu ada dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah seperti ini. Jika ada uang, selalu ada tempat untuk menggunakannya. Dan ketika kamu membeli mesin, ya, atau membayar gaji insinyur, uang itu digunakan untuk tujuan yang baik. Jika kita memiliki dalam bentuk mata uang tertentu, kita mungkin akan khawatir bagaimana jika terjadi sesuatu dengan dolar, dengan rubel, karena itu uang. Namun, ketika kamu menginvestasikan sumber daya material, itu pasti tidak akan hilang, hanya akan semakin mahal. Bahkan sumber daya geomaterial dalam alat produksi yang karena diucapkan tidak memproduksi makanan, tidak memproduksi barang, tidak memproduksi teknologi, tidak memproduksi meja, semua hanya mengumpulkan uang ini, membeli dan menjual mata uang. Lalu siapa yang akan memastikan kehidupan? Tentu saja ini omong kosong dan nilai sebenarnya terletak pada alat produksi. Dan produksi bisa berupa apa saja. Dan kemungkinan besar ini adalah salah satu metode seperti pengelolaan, atau lebih tepatnya bukan pengelolaan, tetapi menghilangkan pesaing. Saya sekarang sedang membangun pabrik dan tiba-tiba ada yang terjadi dengan kursnya, lalu semuanya terhenti, tetapi kamu tetap. Kamu tidak peduli dengan kurs itu. Kamu berpikir saya harus mengalahkan mereka dalam hal ini, karena sekarang saya akan memproduksinya. Sangat mungkin saja ini juga entah bagaimana cocok. Jadi tidak masalah saja seperti apa itu rubel akan menguat, itu keren. Kita akan menghabiskan lebih sedikit rubel untuk memesan peralatan dari luar negeri. Ya, di sini selalu ada keuntungan, harganya akan 30 rubel, kita harus segera membeli semua barang asing. Selama kursnya masih seperti ini, secara umum saya juga menyadari, ya katakanlah bahkan dengan contoh proyek Sovolmash, bahwa satu-satunya yang stabil adalah perubahan itu sendiri, segalanya berubah, terus-menerus. Jika kita tahu masa depan, apa yang bisa terjadi, kita mungkin akan takut untuk melakukan sesuatu. Saya pikir, jika kita tahu bahwa ada virus corona, akan ada pandemi global baru, kita mungkin berpikir tidak, mungkin proyek ini harus dilakukan setelah semuanya selesai. Tapi kita tidak tahu masa depan, jadi sesuatu terjadi dan kita beradaptasi. Manusia sangat adaptif. Ini selalu membantu kita. Jadi saya pindah ke saluran Solar Group, di mana kami juga memiliki siaran ganda. Saya melihat apa yang kalian tulis di sini saja. Pertanyaan soal paket. Mengapa tidak membuat paket seharga 3.000 agar pembayaran lebih kecil dibandingkan dengan 5.000 dolar? Irina, jadi kita memutuskan untuk membuat pembagian paket seperti ini, ya untuk semua orang ya, berpikir tentang kemungkinan bahwa kita akan kekurangan paket seharga 3.000 seperti pada proyek sebelumnya. Tapi perhatikan, sekarang selama tahap pra-peluncuran, Anda bisa mengambil paket dengan diskon dan cicilan selama 50 bulan. Saya pikir ini bisa dianggap sebagai alternatif karena pembayaran akan sangat kecil, dan jika ada paket seharga 3.000 dolar, maka pembayarannya akan sama. Karena itu tidak akan tersedia untuk jangka waktu yang sama. Semakin besar paket yang ditawarkan oleh perusahaan, semakin besar cicilannya. Dennis menulis bahwa ini adalah tema yang sangat keren, bahwa dengan menggunakan balon udara, kita bisa menyediakan layanan internet seperti satelit. Jadi lah, ya saja, ya. Balon udara stratosfer yang sangat besar dan mengesankan. Ya, saya sudah lama menjadi investor Anda. Hanya satu pertanyaan yang sangat lebih penting daripada semua rencana bisnis Anda dan semua paten. Siapa yang akan menjadi alfa dalam proyek ini? Pertanyaan seperti itu dan sangat penting. Jika semua singa dikurung dalam satu kandang. Seiring waktu, alfa akan muncul dengan sendirinya. Ada, seperti yang Anda katakan, alfa
Ada orang-orang yang akan mengerjakan proyek, ada pemimpin, ada orang-orang di bawah siapa yang akan mengelola semua departemen ini. Dan dengan seluruh tim ini, Anda sudah mengenal sebagian, sementara dengan yang lain belum. Lebih banyak lagi, hari ini Fyodor berbicara. Seorang direktur teknis, orang yang telah menjual lebih banyak balon udara daripada siapapun di abad ke-21. Ini adalah orang yang, misalnya, belum Anda lihat. Mengenai alfa, Anda harus memahami bahwa di sini kami menciptakan bisnis yang akan mendukungnya. Katakanlah, untuk membangun bisnis ini, tidak mungkin membangun sesuatu yang tunggal. Dalam hal apapun, kita perlu menciptakan seluruh industri, dan mungkin di setiap arah akan ada pemimpin sendiri, dan seperti yang Anda katakan, siapa yang akan menjadi alfa, ya mungkin itu adalah orang yang disukai orang-orang, yang ingin menjadi yang paling terkenal di antara mereka, dia mungkin yang akan menjadi. Mari kita lihat, artinya sebenarnya ada sejumlah besar orang berbakat dalam tim yang dapat mengerjakan proyek ini. Dalam kenyataannya, jadi setiap bloknya harus diperhatikan dengan sangat seksama dan teliti, tentu saja. Setiap detail kecil sangat penting. Begitu, ya siapa yang bisa mengambil paket di klub seperti di Soul Mage, ya jika Anda sudah menjadi anggota klub 100 dan 1000, Anda sudah bisa memanfaatkan privilege yang Anda miliki. Nah, mengingat saat ini adalah tahap restart, Anda tidak akan mengambil 3 tahap yang hilang, tetapi di masa depan, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diulang, kami sudah menjawabnya. Oleg bertanya tentang perhitungan. 50 miliar saham dibagi menjadi 1 miliar saham atau 50 juta saham untuk para investor. Jumlah saham dalam paket ini dibagi 100 dan kita mendapatkan jumlah saham tersebut. Anda semua benar dalam kalimat kedua, bahwa 50 miliar saham dibagi menjadi 500 juta saham. Jumlah saham dalam paket dibagi menjadi 100. Di sini tidak begitu jelas mengapa dibagi 100. Secara umum, setiap paket memiliki diskon sendiri. Mengapa dibagi 100? Saya tidak tahu. Jadi, dia kebetulan juga macet di V-kontakte, bahkan sekarang saja. Ditanya bagaimana cara menolak referral saya tidak ingin memberikan persentase dari kontribusi saya kepada orang-orang yang tidak membawa saya ke dalam proyek. Pertanyaan abadi sering muncul. Orang-orang berkata, saya memiliki pengundang dalam proyek ini, dia akan mendapatkan imbalan referral dari saya. Ini tidak adil. Saya mengetahui tentang proyek ini sendiri. Tetapi dalam momen seperti itu, seseorang tidak menyadari bahwa dia telah belajar sendiri justru karena pasangan telah melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, Anda belajar sendiri ketika melihat suatu iklan di internet, Anda mengetahuinya sendiri ketika melihat video di YouTube, Anda mengetahuinya sendiri ketika entah bagaimana melihat iklan dari seorang blogger, ya tentu saja sendiri, tapi hanya saja katakanlah informasi ini diberikan kepada Anda. Jika boleh dikatakan oleh orang-orang yang mempromosikan proyek tersebut, Anda mengetahui tentang proyek ini. Namun tentu, iklan bekerja sedemikian rupa sehingga Anda merasa bahwa itu adalah keputusan Anda sendiri. Orang berpikir bahwa mereka sendiri yang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya, agar mereka melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, di suatu perusahaan ada seluruh departemen pemasar yang berpikir bagaimana caranya agar orang ingin membeli pakaian kami sendiri. Ya, inilah dunia tempat kita hidup. Jadi, Sebenarnya memang ada jalan keluarnya. Sebenarnya yang sangat sederhana. blokir iklan, jika hanya diatur. Tidak, maksudnya bukan pemblokiran iklan, tetapi bagaimana caranya agar tidak ada referral di atasmu. Ini sangat klise sekali memang. Sekarang kamu akan memberikan skema yang bertentangan dengan hukum. Ya, saya hanya takut sekarang mitra saya mulai memukul saya dengan tongkat karena mitra ini penggerak proyek. Kalau begitu tidak perlu. Cukup temukan saja tautan resmi. Yang undangan. Tautannya bisa ditemukan, tetapi jika kamu sudah terdaftar saja, kami dilarang memiliki pendaftar kedua. Jika kamu belum terdaftar, kamu bisa melakukannya, tetapi orang mengetahui hal ini setelah mendaftar. Selain itu, tautanmu akan disimpan selama sebulan. Sebenarnya jangan khawatir tentang komisi referral yang diberikan kepada pengundang, karena paket investasi yang Anda bayar akan tetap terikat pada Anda.
Biaya yang kami keluarkan untuk gaji agen iklan ini tidak mempengaruhi proyek, malah justru membuat proyek menjadi lebih baik dan lebih efisien serta lebih efektif. Saham Anda tidak menghilang kemana-mana saja, tidak terbakar saja, dan kami memiliki cukup uang di sana. Jadi semuanya telah dihitung untuk pelaksanaan proyek. Jadi secara keseluruhan, ini dalam keadaan baik. Ya, jadi di sini orang-orang masih memiliki pemahaman yang salah. Dalam hal ini, bahwa ketika mereka membayar untuk telepon, mereka entah bagaimana tidak mengatakan, oke, telepon ini seharga $1.000, saya siap membayar 800 karena biaya produksinya 700, jadi saya siap menambahkan $100 untuk pembuatan telepon, tetapi untuk $200 yang Anda masukkan ke dalam pemasaran perangkat ini, saya tidak siap membayar. Namun, orang-orang tidak melakukan hal itu meskipun hingga 50% dari biaya. Dalam barang fisik, dalam produk yang Anda beli adalah biaya pemasaran, dan ini termasuk dalam harga. Pokoknya, baiklah, itu bukan topik utama dari webinar ini. Mari kita lihat apa yang masih menarik terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Jadi secara umum lanjutkan saja, terus dan seterusnya saja, terus. Saya percaya perusahaan harus berada eksklusif di Rusia membangun negara dengan pajak. Tetapi dalam hal apapun, tentu saja kami memulai di sini di Rusia dan perusahaan induknya terdaftar di Rusia, tetapi jelas bahwa jika, seperti yang sudah dikatakan Fyodor, jika kami ingin melakukan bisnis internasional, kami harus memiliki perusahaan asing, termasuk untuk berbagai sertifikasi dan hal-hal lainnya. Di sini Alexander menulis, di Rusia banyak ide yang beredar bahkan di kalangan orang biasa, dan konsep yang baik lahir dalam proyek tersebut. Apakah Anda siap untuk mendorong orang seperti itu dengan bagiannya? Saya memiliki banyak ide seperti itu. Alexander omong-omong, saya minta maaf kepada semua orang. Pada webinar sebelumnya, kami mengadakan kompetisi tentang cara paling tidak biasa, yang keren, dan mengesankan untuk menerapkan balon udara, apa yang bisa dilakukan, dan sampai sekarang bahkan ide-ide ini terus muncul dari berbagai sisi. Kami menyusunnya, mengumpulkan semuanya. Sekarang di akhir pekan saya akan membacanya lagi dan akhirnya memilih kelompok pemenangnya. Dan ya, Alexander, kita perlu berbagi ide dengan kami. Apakah kita akan memberikan penghargaan dalam bentuk saham? Untuk itu, pasca kita bisa memikirkan. Jika tiba-tiba sesuatu yang nyata ditunjukkan sekarang, ide yang paling keren Alexander, kita akan memanggilnya ke kantor kita. Kita akan memanggilnya ketika semua sudah duduk, ketika semua proses berjalan. Mari kita lakukan perkenalan resmi. Karena ini adalah ide yang benar-benar keren, ide ini layak untuk direalisasikan, dan tidak ada yang lebih baik daripada pemegang ide itu sendiri untuk mengungkapkan ide tersebut. Ide ini harus diungkapkan bersama pemegangnya, sehingga tidak hanya bisa dalam bentuk saham, tetapi juga benar-benar mewujudkan ide kita dalam kehidupan. Jika ide itu benar-benar luar biasa mengenai saham, kita akan memikirkannya. Ya, ide-ide, saya ingin melihat bagaimana mereka diimplementasikan. Ya, saya bisa memberikan saran tentang ide tersebut. Tidak, maksudku, hanya untuk memperluas batasan, aku bilang. Untuk menghapus pandangan sempit tentang penerapan balon udara saja, sedikit. Itu jika Anda berbicara tentang penerapan. Tetapi jika mengenai beberapa solusi teknis, di sini sedikit lebih rumit. Di sini akan ada seluruh komisi ahli, ide secara keseluruhan penerapannya, tetapi ini lebih sederhana. Dan jika dilihat dari sudut pandang teknis, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk bekerja di sini. Jadi sebenarnya memang Saya melihat pertanyaan, berapa biaya untuk satu saham? Kapan dan kapan kita bisa mengharapkan balon udara pertama? Saya bertanya, mengenai biaya per saham, Anda dapat melihat semua perhitungan ini. Mereka tersedia 50 miliar saham, 500 juta saham. Di sini menghitung semuanya tidak sulit. Kapan balon udara pertama kita? Katakan sekali lagi. Tergantung pada jenis pesawat apa yang Anda anggap sebagai balon udara. Sebenarnya, pesawat kecil stratosfer pertama, walaupun tahun baru ini bisa dianggap balon udara, karena balon udara adalah yang dapat dikendalikan
ada perangkat stratosfer tidak terkontrol, terangkat, meledak, dan peralatannya mendarat, kami akan melakukannya dalam waktu dekat. Balon udara berikutnya, balon udara. Perangkat stratosfer dapat dikendalikan kondisional. Ia akan mengubah ketinggian menyesuaikan arus. Ini belum bisa disebut balon udara. Sebuah balon udara kecil dengan kapasitas angkut 10-20 kg akan terbang setelah tahun baru dan kami akan memperlihatkannya serta menjelaskan semuanya. Ini adalah perangkat serius. Yang sudah ada, jadi perangkat serius ini adalah dasar komersial untuk drone yang akan hadir setahun dari hari ini. Alat yang bukan drone tetapi pesawat yang dipilotkan itu butuh waktu sekitar 3 tahun. Dan itu sudah menjadi mesin yang serius, itu sudah benar-benar pesawat terbang dari masa depan meskipun berdasarkan prinsip Archimedes yang sudah mengemukakan semua ini sebelum era kita, tetapi tetap saja itu akan menjadi alat dari masa depan. Ini sekitar 3 tahun. Jika berbicara tentang sesuatu yang benar-benar super-super keren dan serius, demonstrator teknologi yang belum pernah ditunjukkan oleh siapapun, ini akan terjadi dalam setahun. Mari kita akhiri dengan nada yang indah ini. Sebuah nada yang sangat sedih dan penuh emosi dan sangat indah sekali. Ya, karena sudah 2 jam di udara, saya sudah melihat pertanyaannya. Sepertinya tidak ada lagi, mungkin hanya ada di V-kontaktenya. Apakah mungkin untuk mendapatkan pekerjaan tanpa pengalaman apapun, apakah ada pelatihan? Pelatihan akan menjadi wajib dan seseorang bisa menjadi pilot, teknisi, dan seterusnya. Dan dalam arah ini akan ada banyak orang yang dibutuhkan. Dan ini akan menjadi arah yang sangat menarik. Menjadi pilot balon udara, menurut saya ini benar-benar keren. Seperti menjadi seorang astronot. Jadi, ada kemungkinan akan ada, bisa. Sedikit lebih lambat. Secara keseluruhan, ini adalah pertanyaan yang sangat keren. Teman-teman, hari ini kalian banyak terima kasih. Pertanyaan yang keren. Saya setuju. Ya, ngomong-ngomong, hari ini kita bahkan sepertinya ada rekor online di sana atau masih banyak orang yang hadir. Saya tidak tahu apa yang mempengaruhi judul dengan tamu rahasia, atau mungkin mereka senang saya datang karena saya belum pernah ada di webinar seperti ini. Saya hanya pernah di presentasi. Jadi, sepertinya tamu rahasia tidak mengecewakan. Meskipun saya bukan pengembang balon udara, tetapi kami tetap mengobrol dengan baik. Ya. Suka, repost, tulis di obrolan, ribut di mana saja, atau tolong bantu proyek ini secara informasi. Kami dari pihak kami membantu secara organisasi, insinyur secara teknis, Anda sebagai investor secara finansial. Mari kita lakukan ini semakin cepat dan keren, semakin baik tentu saja untuk semua, untuk kita. Dan mari kita adakan konferensi pertama di balon udara. Semua, terima kasih kepada semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Ayo pergi sekarang. Berlangganan.